شكرا دكتور رياض محروس على سعة فضلك وحوارك الذكي جدا، وعلى حسن استقبالك للمداخلات وحسن الاجابه لكل الساده حضور الساده اللي كلهم مستثمرين، وكل منا لديه استفسار يخص الضرائب، وكل منا يحاول الاستفاده من خبره حضرتك الكبيره وخبره مصلحه الضرائب. وانا داعم جدا لمصلحه الضرائب، ونقول ان احنا كل يوم في جديد، والتحول الرقمي هيسهل كتير من فهم الضرائب، والشركات اللي بتعمل في المجال الخاص والمالتي ناشونال ومتعدده الجنسيه كانت الاول بتخاف تخش السوق المصري بسبب ان الضرائب غامضه، لكن دلوقتي الضرائب اصبحت اكثر شفافيه واكثر تماشيا مع التحول الرقمي. طبعا الان مع الاعلام بقى والاعلاميين، انا دايما بحب الاعلام قوي، ودايما بحب يكون معانا اعلاميات عظيمات من السيدات مصر اللي بيرأسوا اهم المؤسسات الاعلاميه فيها. معانا السيده دينا عثمان الرئيس التنفيذي ومدير اعلام قناه النيل الدوليه، فلتتفضل تتحدث. وبشكرها انها كان عندها التزام النهارده في العاصمه الاداريه كده الصبح وخلصت وجت علينا، فكل ده مجهود كبير منك. وقناه النيل من القنوات القريبه جدا لقلبي، كل فريق العمل اللي فيها بعتبرهم صحابي واخواتي الموجودين معانا اهو، منورين يا جماعه، وكلهم خلينا تتكلموا. انا عارف انتوا لازم تتكلموا، كله لازم يقف هنا. على فكره يا جماعه، انا كل مؤتمراتي دائما ان ما فيش حد موجود في القاعه ما بيتكلمش، وكلنا نطلع صحاب في الاخر وحبايب. وعلى فكره كلنا هنا جايين بطاقه الحب لبعضنا، كلنا والله بنحب بعض ومفيش لنا مصالح تبادل ولا حاجه، يعني كلنا بنحب بعض فعلا، جايين بنقعد في جو عائلي، جو يسود الاخوه، كلنا بنستفيد من خبره بعض، وهي دي رسالتنا يا جماعه، احنا هنحب بعضنا كلنا في الاخر، ونبدل كورتنا مع بعض، ونتعاون مع بعض في شغلنا، واللي عايز استشاره نفيده، وكلنا في خدمه مصر في الاخر. اتفضل يا فندم، وكلنا مستمتعين بالحوار معاك. بداية أحب طبعا أشكر أستاذ أحمد على التكريم ده وعلى الدعوة. وهو الأستاذ أحمد ده عزيز عليا من أيام ما كنت أنا بقدم برنامج، وكان بيشرفني كتير في البرنامج وبيشرفنا كتير في القناة. أنا عارفة إن متقلين العيار عليك في الفترة دي. دايما بيشرفني يستضيفوك كتير. ف الحقيقة أنا يعني لما شفت التايتل بتاعت السيمينار حبيت أتكلم بطريقة مختلفة شوية. ويمكن لما جيت شفت بقى البانلست ما شاء الله يعني مليان من السيدات المشرفات، والاودينس كمان ولهم مكانة عالية، وأنا هبقى متحيزة للسيدات وسيدات الأعمال مش رجال الأعمال. فحبيت اعمل بس يعني انا مش هطول، انا يعني ما احبش اطول، ان انا متعوده اقعد بالعكس، ان انا قاعد حد قدامي وانا اللي اساله مش انا اللي اتكلم بالعكس. ف يعني الموقف اللي انا واقفه فيه ده مش ده النورمال بتاعي يعني. انا حبيت اتكلم على تمكين المراه او الامباورمنت اوف وومن، بالذات لما بنتكلم على sustainable economic development. ولو تسمحوا لي انا هوجه الخطاب بتاعي in English، بما ان انا امكين ان دايما صوت مصر يطلع ابراد، فبالتالي لازم يطلع ابراد بلغات الابراد. طبعا أنا I'm very privileged to be addressing this seminar in a very distinguished topic, at the heart of which we're discussing national progress and sustainable prosperity. And here that makes me move the discussion towards the empowerment of women, which I think is extremely critical at this phase. History has shown us numerously that any nation can only rise if it fully invests in its human capital. No economy can achieve any high level of growth, innovation, or competitiveness with limiting the contribution of its population, especially if it constitutes half of its population. And when we address women in Egypt, we're talking about nearly half of our population are females. Therefore, it's not a social objective,
It's an economic necessity and a strategic imperative to empower females successfully. Across Egypt, and as we've seen recently, women have been more and more involved in shaping the nation. We see females in healthcare, entrepreneurship. We see them in finance, technology, public policy, and diplomacy. أنا متعودة لما أتكلم ما حدش التاني يتكلم. They're innovators, decision makers, leaders, and drivers of resilience and economic change. Their contributions are not secondary to any national development. As a matter of fact, they're fundamental. And if we go back to history, as of late, we've seen the role of Egyptian women, especially in political movements, since 2011 has been very prominent and strong. Yet despite the significant progress, females still face a number of challenges. Obstacles to career advancement, to proper social integration, financial inclusion, and even some barriers towards leadership. Barriers are not only reflective of where women stand, but they constitute a serious and grave danger towards proper productivity, sustainability, and healthy economic growth. Global evidence is extremely clear that societies that invest in women achieve much stronger, resilient economies, sustainable growth, and greater social stability. Organizations that embrace diversity in leadership consistently demonstrate higher levels of innovation, stronger governance, and better long-term performance. In today's rapidly evolving economy, talent can no longer be underutilized or overlooked. This is why our discussion also has to constitute or to focus on education. And worth noting, as Mr. Ahmed was saying earlier, this morning I was attending a very big conference under the auspices of Prime Minister Mustafa Mabouli, where we were highlighting educational advancement in Egypt. It's a serious priority. It's the backbone of any developed society. And every Egyptian girl has the right to be properly educated with high quality, not just armed with knowledge, but she has to be armed with skills, the know-how, the confidence, the digital information or technology that will enable her to confidently compete in today's diverse competitive market. Women have to have access to mentorship, investment, professional networks. They have to integrate efficiently in workplaces that they feel that they're being rewarded for their excellence and ambition. And since I'm addressing people mostly from the private sector, we cannot ignore the role of the private sector, especially in this day and age. Private businesses are not only engines of economic growth. Businesses contribute to the shaping of our culture. They provide opportunities, social progress. And only by investing in women can enterprises promote inclusive leadership, fostering equitable workplaces, and creating stronger business and economic environments.
Empowering women today is not just about symbolic representation. It's about building a stronger, more innovative and competitive Egypt. As Egypt diligently advances towards an ambitious economic transformation and global competitiveness, women must be realized or must be part and parcel and recognized as essential, fundamental part of that equation, not just as participants. They have to be included as architects of any progress. When women thrive, economies expand, families become more secure, communities become more resilient, and nations become stronger. I hope that this platform and other platforms similar will commit themselves to building an Egypt where opportunity is not determined by gender, but by capability, vision, and contribution. A country where every woman has the opportunity to lead, innovate, and shape the future. Thank you very much.